and we are here at KSR Cricket Ground to witness the KSR Women Cricket Tournament 2026. இந்த டோர்னமெண்ட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். அதுக்கு 3 மெயின் ரீசன்ஸ் இருக்குது. ஒன்று, யார் தோக்குறாங்களோ அவங்க ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே எலிமினேட் ஆகிடுவாங்க. ஸோ இது மூலிமா அவங்களோட காம்படிட்டிவ்னஸ் அண்ட் அவங்களோட பெஸ்ட் கிரிக்கெட் டீம் வெளியில் வரும். ரெண்டாவது, இந்த டோர்னமெண்ட் வின் பண்ணுற டீம் வின்னர்ஸ்க்கு 15K கேஷ் ப்ரைஸோ, ரன்னர்ஸ்க்கு 10K கேஷ் ப்ரைஸோ, அது இல்லாமல் தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் டீம்ஸ்க்கு 5,000 and 3,000 கேஷ் ப்ரைஸஸ் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி கேஷ் ப்ரைஸஸ் வரப்போ இன்னும் காம்படிட்டிவ்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும், அவங்களோட அதிகபட்ச டேலண்ட்டும் வெளியில் வரும். அண்ட் மூணாவது, இதுதான் எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பாயிண்ட்டாக தெரிஞ்சுது, விச் இஸ் இம்பேக்ட் பிளேயர் ரூல். எஸ், இம்பேக்ட் பிளேயர் ஐபிஎல்லில் நம்ம பார்த்த இம்பேக்ட் பிளேயர் ரூல் இந்த டோர்னமெண்ட்லேயும் இருக்குது. ஆனால் ஐபிஎல்லில் வேறு ஒரு இம்பேக்ட் பிளேயர் ரூல் மட்டும்தான் இருந்தது. இங்கே 2 இம்பேக்ட் பிளேயர் ரூல் ஒரு டீமுக்கு இருக்குது. ஒரு டீம் 2 இம்பேக்ட் பிளேயர்ஸை அனௌன்ஸ் பண்ணிக்கலாம், எப்போ வேணாலும் அனௌன்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஐபிஎல்லில் என்ன ரூல்ஸ் இருக்கோ அதே தான். ஸோ 9 டீம்ஸ் கலந்துக்கிட்டு இந்த லீகில் யார் ஜெயிச்சு யார் அந்த 15K கேஷ் ப்ரைஸை வாங்க போகிறான்னு பார்க்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச், அதாவது யாழ்னி சிசி வெர்சஸ் KSR கிரிக்கெட் டீம். தோ ஃபர்ஸ்ட் பால் பை KSR கிரிக்கெட் அகாடமி. Straight away ஒரு மிஸ் பை த விக்கெட் கீப்பர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரன்ஸ் ஆன் போர்ட் ஃபார் யாழ்னி சிசி by signal by the umpire. And toss நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணணும். யாழ்னி சிசி won the toss and they decided to bat first. So batting பண்ணுற டீம் தான் டாஸ் ஜெயிச்சிருக்காங்க. இட்ஸ் a 15 overs game and first delivery ஒரு லூஸ் டெலிவரி, அம்பையர் நோ பால் காட்டியிருக்காரு. ஸோ இட்ஸ் கான் பி ஃப்ரீ ஹிட். பேட்ஸ்மேனுக்கு ரொம்ப ஈஸியான திங் கிடச்சிருக்கு, ரொம்ப ஈஸியாகவே செட் ஆக முடியும். போலர் ஸ்டார்டிங்லேயே ஒரு ஹியூஜ் மிஸ்டேக்கை பண்ணியிருக்காங்க. தட்ஸ் அ ஷாட். அங்கே ஒரு ஃபீல்டர் இருக்காங்க, ஸ்டாப் பண்ணிருவாங்களா? ஃபர்ஸ்ட் பவுண்டரி ஃபார் யாழ்னி சிசி. ஃப்ரீ ஹிட்டை பர்ஃபெக்டாக மேக்ஸிமைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இல்லை, தட் வாஸ் சாரி காய்ஸ், அது ஃபீல்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ 2 runs தான் இந்த போர்டு. ஸோ இட்ஸ் நாட் அ பவுண்டரி டு ஸ்டார்ட் திஸ் ஓவர். லெட் மீ ரிமைண்ட் யூ கைஸ் அகெயின். அண்ட் ஒன் மோர் திங், யார் இந்த மேட்ச் தோக்குறாங்களோ அவங்க ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே எலிமினேட் ஆகிடுவாங்க. ஸோ 2 டீமும் அவங்களோட பெஸ்ட்டை கொடுத்து ஆடுவாங்கன்னு நம்புகிறேன். ஹியர் கம்ஸ் தி செகண்ட் பால். தட்ஸ் அ வைட். நீட் டு ரீபோல் இட் அகெயின். Not a great start by KSR Cricket Academy. Bowler இன்னும் கொஞ்சம் செட் ஆகலன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் பால் ஒரு நோ பால், ரெண்டாவது பால் கொஞ்சம் ஃப்ரீ டெலிவரி, தேர்ட் பால் இப்போ வைட். லீகலாக 1 டெலிவரி தான் முடிஞ்சிருக்கு. இன்னும் 5 more balls left in this over. That's a dot ball on the right length. இப்போ தான் கரெக்டான லென்த்துக்கு வந்திருக்காங்க. A huge shout, but the umpire signaled as wide. சில டைம்ஸ் வைடை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக bowlers அண்ட் விக்கெட் கீப்பர்ஸ் இப்படி பண்ணுறது உண்டு. ஸோ அந்த மாதிரி தான் bowler பண்ணியிருக்காங்க. A dot ball. அண்ட் இது ஒரு 15 overs மேட்ச்ன்றதுனால ஃபர்ஸ்ட் 5 overs will be known as Powerplay 1. அந்த டைமில் தான் 2 பிளேயர்ஸ் அவுட் சைட் 30 yard சர்க்கிள் நிற்பாங்க. Some slight changes are done by captain at this moment.
It's a good shot. A slight miss. Or miscommunications by the batsmen. In the end, safe reach ஆயிட்டாங்க. But that was a good punch by the batsman. நல்ல பஞ்ச், கேப்பில் போயிருந்த பவுண்டரியாக இருக்கும். Just a single on this ball.
So it's 2 overs gone. It's 18 for no loss. That's a good start by Yazhini CC team. So Rashida is going to bowl the third over. A dot ball to start off this over. First 5 over the power play 1 ன்னு சொல்லுவாங்க, where 2 fielders stand outside the 30-yard circle. Slight field changes are happening at this moment. Wide delivery திருப்பி போட வேண்டியது இருக்கும். ஸ்விங் அண்ட் மிஸ். ஒரு டிரைவ் ஆடலான்னு போனாங்க, ஆனால் படல, பேட்டில் படல. ஸோ இட்ஸ் டாட் பால். இந்த ஓவர் நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரஷிதா. 2 பால் போட்டு ஒரு டாட், 2 டாட் அண்ட் 1 வைட். Solid in defense. Lofted in the air, and there goes the first wicket. A lofted shot, and first wicket goes for Yazhini CC. Gowdana the batsman who got dismissed. It's 19 for 1 at 2.4 overs. ஆரம்பத்தில் கேசிஆர் கிரிக்கெட் அகாடமி நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணனாலும் போக போக ரைட் ஏரியாஸில் வச்சு இப்போ அவங்க முதல் விக்கெட் எடுத்துட்டாங்க. கவுடனாவோட பேட்டில் சரியாக படல, அப்பர் பேட்டில் பட்டு ஃபர்ஸ்ட் விக்கெட் போயிருக்கு. அண்ட் ஷீ கோஸ் ஃபார் 3. அனுஷ்கா த நியூ பேட்ஸ்மேன் இன். பாதி பவர் பிளே முடிஞ்சிருச்சு அண்ட் இட்ஸ் 19 for 1. இந்த டைமில் ஒரு மாதிரி சீசா பேட்டில் மாதிரி போயிட்டு இருந்திருக்கு. 19 ரன்ஸ் ஒரு நல்ல ஸ்டார்ட்டாக இருந்தாலும் ஒரு விக்கெட்டை க்ரூஷியலான டைமில் விட்டுருக்காங்க. இப்போ அனுஷ்கா த நியூ பேட்ஸ்மேன் இன், அண்ட் திஸ் இஸ் குட் ஸ்டார்ட். திஸ் இஸ் குட் ஓவர் ஃப்ரம் ரஷிதா. 10 டெலிவரிஸ் போட்டு 6 ரன் தான் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ காட் அ விக்கெட். இன்னும் 2 பால் இருக்குது இந்த ஓவர் முடிய. Is that a wide? Yes, it is. Need to re-bowl it again. So the scoreboard moves on to 20.
So this is good over from KSR Cricket Academy. One more delivery left in this over. Anushka is on strike. A dot ball to finish off this over. That's a good delivery to finish off this over as well. So it's 3 overs gone, 20 for 1. So, நாலாவது ஓவர் ஃபர்ஸ்ட் பால் யார் போட போகிறாங்க? அண்ட் வர்ஷினி வில் பி ஆன் ஸ்ட்ரைக். 3 ஓவர் முடிஞ்சிருக்கு, பவர் பிளே 3 ஓவர் முடிஞ்சிருக்கு. அண்ட் இட் ஹாஸ் பீன் அ டீசென்ட் ஸ்டார்ட் பை போத் த டீம்ஸ். ஆல்தோ 20 ரன் வந்திருந்தாலோ ஒரு விக்கெட் க்ரூஷியலான டைமில் ரஷிதா எடுத்து கொடுத்துட்டு போனாங்க. ஸோ இட்ஸ் அ சீசா பேட்டில் பிட்வீன் த டூ டீம்ஸ். And Srinidhi, the new bowler in, she's going to bowl the 4th over. And power play முடிய இது இல்லாமல் வெளியில் இன்னும் ஒரு ஓவர் இருக்குது. ஸோ பேட்ஸ்மென்ஸ் இந்த 2 ஓவரை டார்கெட் பண்ண யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நம்புகிறேன். You comes the first ball. A dot ball to start off this over. Neatly defended. Dot ball, back to back dots. Hat-trick of dots. பேட்ஸ்மேன் ஆஃப் சைடில் அடிக்க பார்க்குறாங்க, ஆனால் பால் கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது. 3 பால் 3 பீட்டன், சாரி 3 பால் 2 பீட்டன். And finally that was into the gaps and that's a misfield, and there goes the boundary. First boundary for Varshini. That should have been fielded, but in the end it's a boundary for KSR Academy. That's a boundary for Yazhini CC. I'm sorry. Replay பார்த்தா தெரியும். பர்ஃபெக்ட் கேப்ல அடிச்சாங்க. A dot ball. ஸோ 5 பால் போட்டிருக்காங்க. ஒரு 4 and 3 dots, 4 dots வந்திருக்கு. வர்ஷினி ஒரு மாதிரி செட்டான மாதிரி தெரியுறாங்க. That short ball, is that a boundary? Yes it is. There goes the second boundary by Varshini. So 2 boundaries in this over. It's 4 overs gone, 28 for 1. Let's look at the replay. That was a pretty much short delivery, and Varshini makes no mistake in it. And it's second boundary in this over. It's 4 overs gone, 28 for 1. So last over of this power play. இதுக்கப்புறம் ஃபீல்டர்ஸ் ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கலாம். So who's gonna bowl the final over of this power play? 28 for 1. It has been a 70-30 power play. 70 by Yazhini CC and 30 by KSR Academy.
So Bhumika is going to bowl the last over of power play. That was nicely timed, but straight in the hands of fielder. So it's a dot ball to start off this over. Anushka இன்னும் ஆஃப் டு மார்க் ஆகல, இன்னும் ஒரு ரன் அடிக்கல. ஸோ அந்த ஸ்லைட் ப்ரெஷர் பேட்ஸ்மென்ஸ்குள்ளே இருக்கும். எப்போவுமே பேட்ஸ்மென்ஸ் வந்து ஆஃப் டு மார்க் ஆகாமல் அந்த ஜீரோவில் இருக்கிறப்போ ஒரு ஸ்லைட் ப்ரெஷர் ஃபீல் ஆகிட்டே இருக்கும். அந்த சிங்கிளோ இல்லை ஒரு பவுண்டரியோ வரப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு மச் ரிலீஃப் இருக்கும். ஓ, தட்ஸ் அ ரியலி குட் பால். பேட்ஸ்மேன் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. தட்ஸ் அ ரியலி குட் டெலிவரி பை பூமிகா. ஸோ ஸ்லைட் ப்ரெஷர் அனுஷ்கா மைண்ட்லேயே தெரியுது. அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரன்ஸ் வரப்போ அந்த ப்ரெஷர் கொஞ்சம் ஈஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அண்ட் திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் ஓவர் ஆஃப் பவர் பிளே ஆஸ் வெல். இன்னும் 4 balls தான் இருக்குது. கொஞ்சம் மேக்ஸிமைஸ் பண்ண பார்க்கலாம். தட்ஸ் அகெயின் அ கிரேட் பால். ஸோ பூமிகா அவங்களோட போலிங்னாலே கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுட்ருக்காங்க. ஸோ 4 dot balls in this over. இன்னும் 2 ball இருக்குது இந்த ஓவர் முடிய அண்ட் பவர் பிளே முடிய. And that's a single. So Anushka is off to mark. கொஞ்சம் ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆகும் அவங்களுக்கு. பட் திஸ் இஸ் an எக்ஸலண்ட் ஓவர் பை பூமிகா. லாஸ்ட் ஓவர் போட்டு ஒரு ரன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இன்னும் ஒரு பால் இருக்குது இந்த ஓவர் முடிய. மேக்ஸிமைஸ் பண்ண பார்ப்பாங்களா? இல்லை, டாட் பால் டு ஃபினிஷ் ஆஃப் திஸ் ஓவர். ஸோ பவர் பிளே முடிவில் 29 for 1. ஸோ பவர் பிளே முடிவில் யாழ்னி சிசி 29 for 1. That's a decent start by both the teams. So Abhinay is going to bowl the 6th over. And Anushka is on strike. இப்போ ஃபீல்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் ஆகும். ஸ்ட்ரைட் அவே ஒரு சிங்கிள். Dot ball.
another dot ball. So Abhinay started really well. 4 பால் போட்டிருக்காங்க, அதில் ஒரு ரன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. 3 டாட் பால்ஸ், இன்னும் 2 பால் இருக்குது இந்த ஓவர் முடிய. That was didn't timed it perfectly. அடிக்க நினச்சது எங்கேயோ, ஆனால் போனது விக்கெட் கீப்பரை தாண்டி. பட் பின்னாடி ஒரு ஃபீல்டு இருந்ததுனால ஜஸ்ட் அ சிங்கிள். ஸோ 2 runs of this over, 1 more ball remaining. So last ball of this over. Lofted in the air. ஆனால் அது சரியாகவே டைம் பண்ணல. 30 yard circle கூட தாண்டல. So 6 overs gone, it's 30 for 1. So Bhumika is back into attack. She's going to bowl the 7th over. That's a good shot. Is that a boundary? No, but a couple of runs has been made. So 2 runs on the board. The scoreboard moves on to 32. But that was nicely timed by Anushka. Super catch, this. What a catch! A running forward dive catch. And Anushka has to depart for 4. Let's look on to the replay. And out ஆனது அனுஷ்கா இல்லை, வர்ஷினி அவுட் ஆயிருக்காங்க. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு செட்டார ஸ்டேஜில் இருந்தாங்க. பட் நவ் ஹேஸ் டு டிபார்ட் ஃபார் 14. ஸோ யாழ்னி சிசி இப்போ ப்ரெஷரில் இருக்காங்க. இட்ஸ் 32 for 2 at 6.2 overs. அண்ட் அந்த கேட்சை பற்றி சொல்லி ஆகணும். தட் வாஸ் அ கிரேட் கேட்ச். And the catch was taken by Sarthi Priya. That's not at all an easy catch. Let's look on to the replay again. A running forward dive catch. Definitely not easy. And the fielding has been brilliant by the girls today. So it's 6.2 overs. It's 32 for 2.
So that's a great start by Bhumika. 1.2 overs bowl பண்ணி 3 ரன் கொடுத்து ஒரு விக்கெட் எடுத்திருக்காங்க. ஆனால் அந்த விக்கெட்டை எந்த அளவுக்கு போலருக்கு கிரெடிட் போனமோ அதை விட ஜாஸ்தியாக ஃபீல்டருக்கு போனோம். ஏன்னா தட் வாஸ் நாட் அ ஈஸி கேட்ச். டைம் இருக்குது, ஸோ நம்ம திருப்பி ஒரு ரீப்ளே பார்ப்போம். ஒரு ரன்னிங் ஃபார்வர்ட் டைவ் கேட்ச். தட் வாஸ் நாட் அட் ஆல் ஈஸி. wide to start off. ஒரு நியூ பேட்ஸ்மேன்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி லூஸ் டெலிவரிஸ் போடுறது அந்தளவுக்கு நல்லதில்லை. ஏன்னா தட் மேக்ஸ் த பேட்ஸ்மேன் லிட்டில் பிட் செட் ஆகாமல் கொஞ்சம் டைட் ஏரியாஸில் போட்டு டாட் பால்ஸை கண்டெயின் பண்ணி ப்ரெஷர் மேலே ப்ரெஷர் போட்டால் இன்னொரு விக்கெட் விழுறதுக்கு சான்ஸ் ஜாஸ்தி. டாட் பால். தட்ஸ் a miss from wicket keeper. இந்த மாதிரி விக்கெட் போன உடனே டாட் பால்ஸ் போட்டு ஆகணும். ஈஸி ரன்ஸ் கொடுக்கக்கூடாது. So Shadana, the new batsman in. That's nicely sweeped. Is that a boundary? Yes, it is. And that's first boundary for Shadana. That's a good sweep shot. That's the first boundary for Anushka. Sweeped it perfectly onto the gaps and it runs towards the boundary. And let's look onto the replay. Sweeped it perfectly onto the gaps and there was no fielder behind. So that's a boundary. And 4 runs has been added onto the board. So the scoreboard moves on to 36. A single to start off this over. Oh, that's a beaten. Nicely bowled by the bowler. So the new bowler is Deepika. She's bowling this 8th over. That's nicely timed, but there was a fielder, so it's a dot ball. Another beaten. Stumping shout. And there goes a finger. And the batsman has to depart. That's good stumping by the wicketkeeper. And the scoreboard moves on to 39 for 3. 39.
That was nicely bowled by Deepika. She has beaten the batsman on the air itself. And the batsman couldn't time the ball out. The batsman couldn't hit the ball. And the wicketkeeper collects it perfectly. And hit it on the right time. And it's 39 for 3 at the end at 7.4 overs. And 2 more balls remaining in this over. So Arshini, the new batsman in. இன்னும் 2 பால் இருக்குது இந்த ஓவர் முடிய. அண்ட் ப்ரெஷர் யாழ்னி சிசி மேலே பில்ட் ஆகிட்டே இருக்குது. ஏன்னா இது இல்லாமல் வெளியில் இன்னும் 7 ஓவர் தான் இருக்குது. அண்ட் ஜஸ்ட் அ ரிமைண்டர், திஸ் இஸ் அ 15 overs கேம். ஸோ இதுக்கு மேலே ஒரு பாலோ யாழ்னி சிசி மேலே ப்ரெஷர் ஏறிட்டே தான் போகும். அண்ட் தி ஸ்கோர் இஸ் ஆன் 39 for 3 wickets. But on the other side, KSR Cricket Academy has been bowling really well. They are bowling on the right areas. The field sets are good. அப்பப்போ 1-2 மிஸ்ஃபீல்ட் வந்தாலும் ஓவராலாக த ஃபீல்டிங் ஹேஸ் பீன் டீசென்ட், குட் அண்ட் இம்ப்ரெசிவ். இன்னும் 2 பால் இருக்குது இந்த ஓவர் முடிய. ப்ரொஜெக்டட் ஸ்கோர் 76 காட்டுது. தட் வாஸ் ஷார்ட் பால் பட் இட் couldn't time it perfectly, so it's a dot ball. ஸோ இந்த ஓவரில் ஒரு ரன் தான் வந்திருக்கு. இன்னும் 1 பால் இருக்குது இந்த ஓவர் முடிய. அர்ஷினி த நியூ பேட்ஸ்மேன், அவங்க தான் ஸ்ட்ரைக்கில் வேறு இருக்காங்க. So last ball of this over. Toss nicely. And they go for a single. So 8 over முடிவில் it's 40 for 3. So halfway stage done. It's 8 overs gone, 40 for 3. மோஸ்ட்லி கேஎஸ்ஆர் கிரிக்கெட் அகாடமி கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருப்பாங்க அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ்னால. ஏன்னா ஆரம்பத்தில் ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் கொஞ்சம் லூஸ் டெலிவரிஸ் வந்தாலும் போக போக கரெக்டாக ரைட் ஏரியாஸில் போட்டு 3 விக்கெட் எடுத்து 40 ரன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இட்ஸ் 15 overs கேம். ஸோ இன்னும் 7 ஓவர் தான் இருக்குது. ஆல்மோஸ்ட் வி ஆர் என்ட்ரிங் இன் டு த டெத் ஓவர்ஸ். அண்ட் ஆன் த அதர் சைட் யாழ்னி சிசி மஸ்ட் பி ஆன் த ஸ்லைட்லி worried சைட். ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்டார்ட் கிடச்சிது. ஆனால் ரன்னிங் பிட்வீன் த விக்கெட்ஸ் கொஞ்சம் புவராக இருந்த மாதிரி தெரியுது. இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருந்தா the 40 should have gone to 50. But still 7 overs left in this game. Anything could happen. இவங்க ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் போட்டு ஒரு 80-90 கிட்ட எடுத்துகிட்டு போனாலும் it could be a fighting score. So let's see what the girls are doing today.
So Sneha, the new bowler in, she's going to bowl the 9th over. There's a slip in place for her. ஒரு slip வச்சிருக்காங்க. And Arshini is on strike. Deepல ஒரு field இருக்காங்க. So must be a single. Yes, it is. Oh, that's a really good ball. The batsman missed it completely. And 4th wicket goes for Yazhini. Yazhini CC. Let's look on to the replay. Sneha tossed it up nicely. 41 for 3. And there goes the 4th wicket. And Sadhana has to depart for 2. It's 41 for 4 at 8.2 overs. And the pressure is on Yazhini CC. ஒரு ஓவர்லேயும் விக்கெட்ஸ் போய்கிட்டே இருக்கு. So Mayuri, the new batsman in. It's a really good delivery from Sneha. A short ball and a deep or field irukanga. So just a single and the scoreboard moves on to 42. Mayuri is off to the mark with a single. இந்த டைமில் ஒரு சின்ன பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அது யாழ்னி சிசியை திருப்பி மொமெண்டம் கொண்டு வரும். அவங்களுக்கு ஒரு மூவ் ஆன் இங்கேன்னு தேவை. விக்கெட்ஸ் விழுந்துக்கிட்டே இருக்கு. அவங்களுக்கு எப்போல்லாம் மூவ் ஆன் தேவைன்ற மாதிரி இருக்கோ அப்போல்லாம் விக்கெட் விழுது. another single. நல்லா தூக்கி போட்டிருக்காங்க பட் ஆன் த வைட் டெலிவரி. ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராஸ். யா த வைட் ஹாஸ் பீன் சிக்னல் பை த அம்பையர் அண்ட் இட்ஸ் அ வைட் பவுண்ட்ரி. ஸோ 5 runs bonus has been added for Yazhini CC. எக்ஸ்ட்ராஸ் இன்னும் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணால் இந்நேரத்துக்கு 40லேயே இருந்திருப்பாங்க. 8 extras has been bowled today. Two more deliveries left. Field irukanga. There's a slight misfield but run at the ஓடல. So just a single. So the scoreboard moves on to 49 and the partnership has built up to 8. One more ball remaining in this over. And other than this, 6 overs there at outside. Last ball of this over. Slight field changes are happening at this moment. Slip in edukla. Oh, that's a really good ball. எந்த அளவுக்கு குட் பால்னா பேட்ஸ்மேனும் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க, கீப்பரும் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. இன்னொரு பவுண்ட்ரி. பைஸ் has been signaled by the umpire. இன்னைக்கு ஃபீல்டிங்கை விட கீப்பிங் இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். ஏன்னா ஃபீல்டிங் நல்லா இருக்குது பட் கீப்பிங் கொஞ்சம் புவராக இருக்குது. அந்த ஸ்டம்பிங்கை தவிர
நிறைய எக்ஸ்ட்ரா கீப்பர் விட்டுருக்காங்க. But that was a good delivery. In the end, 9 overs gone. It's 53 for 4. இன்னும் 6 ஓவர் வெளியில் இருக்கு. So Deepika is going to bowl the 10th over. Mayuri is on strike. தூக்கி போட்டாங்க. A slight misfield as well. But single மட்டும்தான். bowlers நல்லா தூக்கி போடுறாங்க முடிஞ்சா அப்படின்னு. பேட்ஸ்மேன்ஸை டெம்ப் பண்ணுறாங்க ஒரு லாஃப்டட் ஷாட் போங்கன்னு. பட் இந்த டைமில் யாழ்னி சிசி லாஃப்டட் ஷாட் போனால் அது அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ரிஸ்க்காக இருக்கும். டபுள் மைண்ட் செட்டில் போகக்கூடாது. ஒன்று போனால் ஃபுல்லாக கமிட் ஆகிடணும், இல்லைனா டிஃபென்ஸில் போயிடணும். ரெண்டுமே இல்லாமல் அந்த டபுள் மைண்ட் செட்டில் இருந்தால் விக்கெட் விழுறதுக்கான சான்ஸ் இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அண்ட் நோ ஸ்லிப் ஹாஸ் பீன் ஆடட் ரைட் நவ். Yazhini is on strike. That's lofted onto the gaps. No fielder, so just a single. Another tossed up delivery. Another miss by the keeper. Another boundary. And this should have been kept it as well. பேட்டை விட எக்ஸ்ட்ராஸில் நிறைய ரன்ஸ் வந்துட்டுருக்கு. அண்ட் இது மூலியமாகவே யாழ்னி சிசிக்கு ரொம்ப ஈஸியாக ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆகும். ஏன்னா அவங்களுக்கு எப்போல்லாம் ரன்ஸ் வேணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அப்போல்லாம் எக்ஸ்ட்ராஸ்லேயே இதுவும் ஆகிடுது. தட் ஷுட் ஹவ் பீன் கீப்ட். விக்கெட் கீப்பிங் ஸ்கில்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகணும். ஏன்னா ஒரு மேட்சும் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா யார் தோக்குறாங்களோ அவங்க ஸ்ட்ரைட்டாகவே எலிமினேட் ஆகிடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ கீப்பிங் இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். த bowling and fielding has been good in this game, but the keeping is not up to the standards. That's nicely tossed in the air. அதான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பேட்ஸ்மேனுக்கு ஸ்லைட்டாக அடிபட்டிருக்கு. வில்ஃபுல்லாக நடக்கலை. செக் பண்ண வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். There's good sportsmanship. Players are going and asking to the players, is she okay? Lofted in the air, and that's a boundary. That's a good shot by Yazhini, and the scoreboard raises to 64. That's a good shot. Let's look on to the replay. She tossed it up again nicely, but this time she also go for the lofted shot, and the beauty is she played onto the gaps, and that's a boundary. And the scoreboard has been added to 64. Huge shout. No, says the umpire. ஸோ 10 overs gone. It's 64 for 4. ஒரு மூவ் ஆன் கிடைச்ச மாதிரி தெரியுது யாழ்னி சிசிக்கு. பாப்போம்.
கோச் உள்ள வந்து ஏதோ இண்டிகேட் பண்ணிட்டு போகிறார் பிளேயர்ஸ்க்கு. ஆனால் விஷயம் என்னென்னா எந்த டீம் கோச்சுன்னு தான் எனக்கு தெரியல. யாழ்னி சிசி கோச்சுன்றது தெரிய வந்திருக்கு. ஸோ பேட்டிங்க்கு சில டிப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, இன்னும் 5 ஓவர் தான் இருக்குன்னு. அண்ட் வி ஆர் ஹெடிங் இன்டு த டெத் ஓவர்ஸ். வர்ஷினி த நியூ bowler in. தூக்கி போடுறாங்க, நல்லா டாஸ் பண்ணி போடுறாங்க. another tossed up delivery, நல்லா ஃப்ளைட் பண்ணி போடுறாங்க. a slight mix up. in the end no says the non striker. லாஸ்ட் ஓவரில் இதே மாதிரி ஒரு டாஸ்ட் அப் ஃப்ளைட்டட் அப் டெலிவரி வந்தப்போ அவங்க லாஃப்டட் ஷாட் மூலிமா ஒரு பவுண்டரி அடித்தாங்க. ஸோ இந்த ஓவரை பார்ப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன், ஏன்னா வி ஆர் ஹெடிங் இன்டு த டெத் ஓவர்ஸ். ஆனால் அவங்க டெலிவரியை மாற்றிட்டாங்க. தட் வாஸ் நைஸ்லி டைம்ட், ஆனால் ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஃபீல்டர் கிட்டே போயிருக்கு. ஸோ ஜஸ்ட் அ சிங்கிள். ஸோ in the end that's a good start by Varshini. She bowled 3 balls, gave 2 dots and considered a single. இன்னும் 3 பால் இருக்குது இந்த ஓவர் முடிய. and slight field changes are happening at this moment. ஸோ Varshini is on strike. அவங்க தான் லாஸ்ட் டைம் அந்த பவுண்டரி அடித்தாங்க. தட்ஸ் a juicy full toss. ஆனால் டீப்பில் ஒரு ஃபீல்டர் இருக்காங்க. ஸோ ஸ்டில் இட்ஸ் a single. சம்டைம்ஸ் நல்லா டாஸ் பண்ணி நல்லா ஃப்ளைட் பண்ணி போடுறப்போ ஃபுல் டாஸாக அமையறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ பேட்ஸ்மென்ஸ் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் ஒரு லூஸ் டெலிவரி வரும் ஸ்பின்னர்ஸ் கிட்டேருந்து. ஏன்னா எல்லா ஸ்பின்னர்ஸும் இந்த கேமில் வந்து நல்லா டாஸ் பண்ணி நல்லா ஃப்ளைட் பண்ணி போடுறாங்க. ஸோ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணால் அவங்களுக்கு அந்த லூஸ் டெலிவரிஸ் கிடைக்கும், அதை ஈஸியாக பனிஷ் பண்ண முடியும். and it's a wide. Oh, that's a no ball signal by the umpire. That's a no ball and free hit is yet to come. and pressure இது மூலிமா யாழ்னி சிசிக்கு ரெடியூஸ் ஆகும்னு நம்புகிறேன். என்ன பண்ண போகிறாங்க ஃப்ரீ ஹிட் பாலை? தப்பிச்சிட்டாங்க, வர்ஷினி தப்பிச்சிட்டாங்க நல்ல பால் போட்டு. இந்தியன் ஃப்ரீ ஹிட் வேஸ்ட்டாக போயிடுச்சு. So as I already said, this is a good over from Varshini. She had bowled 5 balls and conceded only 3 runs including a no ball. இன்னும் ஒரு பால் இருக்குது இந்த ஓவர் முடிய. a dead ball. ஸோ இதுவும் நோ பால்னு இண்டிகேட் ஆகும். another free hit. இந்த வாட்டி மேக்ஸிமைஸ் பண்ணுவாங்களான்னு பார்ப்போம். லாஸ்ட் டைம் ஃப்ரீ ஹிட் ஆகிறப்போ மேக்ஸிமைஸ் பண்ண முடியல மயூரினால். அண்ட் அவங்க கொஞ்சம் ப்ரெஷர் ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி தெரியுது. 11 பால் ஆடிருக்காங்க, 5 ரன் தான் அடிச்சிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஃப்ரீ ஹிட் பால் அவங்க ப்ரெஷரை கொஞ்சம் ரிலீஸ் பண்ண முடியும். கனெக்ட் பண்ணுறாங்களான்னு பார்ப்போம். வெயிட் பண்ணி அடித்தாங்க, ஆனால் ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஃபீல்டர் கிட்ட. ஸோ இட்ஸ் a டாட் பால். மறுபடியும் யாழ்னி சிசி ஒரு ஃப்ரீ ஹிட் பாலை மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இட்ஸ் 11 overs gone. It's 68 for 4 and 4 more overs left. So Aileen Rosia, the new bowler in, she's going to bowl the 12th over. And from now we are entering into the death overs. Last 4 overs of this innings. And Yalini CC has to maximize to get a decent score. இப்போ 11 ஓவர் 68 ரன் அடிச்சிருக்காங்க. That's still a decent score. ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் வின்னிங் ஸ்கோர் போகிறதுக்கு
That was not timed properly. பேட்ஸ்மேன் டபுள் மைண்ட் செட்டில் இருந்ததுனால தான் அப்படி ஒன்று ஆச்சு. அடிக்கலாமா, போகலாமா, ஆடலாமா, விடலாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருந்திருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் a dot ball to start off this over. So back to back dots. That's good start from Island. The bowler misses the run up, so need to re-bowl it again. A huge shout, but the wide has been signaled by the umpire. அது கிளியராக டவுன் த லெக் தான். ஆனால் சில டைம்ஸ் வைடு கொடுக்கக்கூடாதுன்றதுக்காகவே இந்த மாதிரி அப்பீல் பண்ணுவாங்க bowlers அண்ட் கீப்பர்ஸ். நிறைய வாட்டி இது நடந்திருக்கு. ஏன் இன்றைக்கி மேட்ச் இது 2வது வாட்டின்னு நினைக்கிறேன். That's a good shot, but there's a fielder at long, so just a single. So that's good start from Aileen. She has bowled 3 balls, considered only 2 runs and 2 dots. Lofted in the air and the fielder drops it. That should have been taken, but in the end it's a drop catch. That was an easy catch. Last time compare பண்ணதை விட இந்த வாட்டி ரொம்ப ஈஸியாக தான் வந்தது. That was a regular catch. ஆனால் in the end it was a drop. So the partnership goes on to 30. சொன்ன மாதிரி ஒரு ஸ்மால் அண்ட் ஸ்டெடி பார்ட்னர்ஷிப் at the right time வந்திருக்கு. இந்த கேட்ச் ட்ராப் எவ்வளோ காஸ்ட்லியாக இருக்க போகுதுன்றதை நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். அடுத்த பாலே ஒரு நல்ல ஃபீல்டிங். ஸோ ஜஸ்ட் அ சிங்கிள். பால் நல்லா டைம் பண்ணுறாங்க 2 பேட்ஸ்மென்ஸும். ஆனால் பிரச்சனை என்ன, அவங்களால கேப்பில் டைம் பண்ண முடியல, கேப்பில் அடிக்க முடியல. எங்கெல்லாம் அடிக்கிறாங்களோ அவங்க ஃபீல்டர்ஸ் நிற்கிறாங்க பர்ஃபெக்டாக. ஸோ 1 more ball remaining in this over. That's another good ball. எனக்கு அது பேட்டில் பட்ட மாதிரி தெரில, லெக் பைஸா. I think the bat has been signaled by the umpire. So it's 12 overs gone. It's 73 for 4. இன்னும் 3 ஓவர் தான் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் முடிய. Abhinay is back into the attack and she is going to bowl the 13th over. And இது இல்லாமல் வெளியில் இன்னும் 2 ஓவர் தான் இருக்குது. ஸோ பேட்ஸ்மென்ஸ் இந்த ஓவர்லேருந்தே டார்கெட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். ஸ்கோர் 12 ஓவரில் 73 வந்திருக்கு. ஃபைட்டிங் டோட்டல் தான், ஒரு டீசென்ட் டோட்டல் தான். பட் ஒரு வின்னிங் ஸ்கோர் ஒரு 100 மேலே இருந்தால் ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே ஒரு சிங்கிள் அண்ட் அ ஸ்லைட் ஸ்லாப்பி ஃபீல்டிங் ஃப்ரம் த ஃபீல்டர்.
ஸோ இப்போவே பேட்ஸ்மென்ஸ் ரெண்டு பேரும் மைண்டில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க வாட் குட் பி த ஃபைட்டிங் ஸ்கோர், வாட் குட் பி த வின்னிங் ஸ்கோர் இன் திஸ் பிச், இன் திஸ் ட்ராக். இது ஒரு மேட் பிச், கிரீன் மேட் பிச். So Ashwin is on strike. That's a good shot. Is that a boundary? Yes, it is. And that's a good shot from Ashwini. And it races towards the boundary. There was a fielder, but she couldn't get the ball. And let's look on to the replay. That was hit perfectly. The fielder should have been fielded, but she couldn't. So in the end, it's a boundary. So the scoreboard moves on to 78 at 12.2 overs. That's a good start from Yazhini CC. Let's see how the bowler is going to give a comeback. So 5 runs from first 2 balls. Dot ball on the right area, and it's a dot ball. 70. So Ashwini is on strike still. Ooh, the batsman misses it. That's a good ball. That's a good delivery. Other than the boundary, this over has been good for Abhinaya. She has bowled 4 deliveries and conceded only 5 runs, including a boundary. So this is good bowling from her. And on the other side, Ashwini has to time the ball perfectly. After hitting a boundary, it's better to get singles and doubles at a right time to post the score a little bit higher. Didn't time it perfectly, so just a single. So 6 runs of this over, 1 more ball remaining. Mayuri is on strike, and the partnership has moved on to 38. So last ball of this over, 6 ரன் வந்திருக்கு. மயூரி இஸ் ஆன் ஸ்ட்ரைக். இந்த பவுண்டரி இல்லாமல் மற்ற எல்லா பால்ஸும் அபிநயா ரொம்ப நல்லா போட்டிருக்காங்க. லாஃப் பண்ண பார்த்தாங்க, முடியல. So that's a boundary. She tried to hit somewhere, but the ball has gone somewhere, so it's a boundary to end off this over. Anyway, 4 runs has been added on the board for Yazhini CC. So the scoreboard has been moved on to 83 at the end of 13 overs. And still 2 more overs left in this over. And at last over was successful over for Yazhini CC. 10 runs on the board. 2 boundaries will be changing their momentum. And they need to get a move on from here. So Island is back into attack. She's going to bowl the 14th over. Tossed up nicely in the air. There's a field at long. She covered it, so just a single. A single to start off this over. 11 more deliveries left in this innings. What could be an ideal score? Yazhini CC would be happy anything if they score more than 100. So Mayuri is back on strike. The bowler misses the run up.
Slight field changes are happening at this moment. Again, அடிக்க நினச்சது எங்கேயோ ஆனால் போனது எங்கேயோ. In the end ஒரு சிங்கிள் வந்திருக்கு. So the scoreboard has moved on to 85. ரெண்டு பேட்ஸ்மேன்ஸும் 15 பால் மேலே ஆடிட்டாங்க. பட் ஸ்டில் சில பால்ஸ் அவங்களால கனெக்ட் பண்ண முடியல. இது அவங்களோட டைமிங் இஷ்யூவா இல்லை போலர்ஸ் நல்லா போடுறாங்களா இல்லை அந்த க்ரீன் மேட்னாலையான்னு தெரியல. செகண்ட் இன்னிங்ஸில் கேசிஆர் பேட்டிங்கை பார்க்குறப்ப தான் என்னன்னு தெரியும். That's a loose delivery. And that's a boundary for Yazhini. That was a loose delivery and Yazhini punishes it. And let's look on to a replay. Onto the pads. She speeds it perfectly. And it runs towards the boundary. And the scoreboard has moved on to 89. இன்னும் 11 ரன் தேவை அவங்களுக்கு 100 அடிக்க. ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி 100 மேலே அடித்தாங்கன்னா அவங்க கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருப்பாங்க. அவங்க டார்கெட்டே இப்போ ஒரு 100 மேலே தான் இருக்கும். அதுக்கு இந்த ரெண்டு பேட்ஸ்மேன்ஸோ கொஞ்சமாக அதை அடிக்கணும். ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போது. பேட்டில் சரியாக படலை. பட் இன் தி எண்ட் சிங்கிள் ஆன் திஸ் பால். ஸோ 7 ரன்ஸ் வந்திருக்கு ஃபர்ஸ்ட் 4 பால்ஸில். இன்னொரு 2 பால் இருக்குது. ஸோ கொஞ்ச நேரமாக விக்கெட் விழாமல் நல்லா பார்ட்னர்ஷிப் போயிட்டுருக்கு. A wide delivery. A no ball. So by this 50 runs partnership comes onto the board between both the batsmen. That was a crucial partnership needed at that moment and both the batsmen had provided that partnership. So it's a free delivery. What's the batsman going to do? Lofted in the air, but there's a deep. So just a single. இந்த இன்னிங்ஸில் ஒரு ஃப்ரீ ஹிட்டை கூட யாழினி சிசியால் மேக்ஸிமைஸ் பண்ண முடியல. So last ball of this over and the scoreboard is on 92. A dot ball to finish off this over. So it's 14 overs gone. It's 92 for 4 and we are heading on to the last over. So, who's gonna bowl the last over? It's Sarathi, the right arm pacer, and she's going to bowl the last over. And அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஓவரே ஒரு எக்ஸ்பென்சிவ் ஓவராக இருந்தது. 12 ரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. And she's going to bowl the final over of this innings. Yalini CC would be looking on for 105 or 110. And on the other side, KCA team would be looking to defend the score on 90 below 100 itself. Let's see. Here comes the first ball. A single to start off this over. So 93 comes off to the board. Still 5 more deliveries left and Yazhini is on strike.
slight field changes are happening at this moment. இன்னும் 5 பால் தான் இருக்குது. ஸ்கோர் இஸ் ஆன் 93. அர்ஷினி கொஞ்சம் செட் ஆன மாதிரி தெரியுது. ஏன்னா அவங்க பேட்டில் படுற பால்ஸ் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக டைம் ஆகுது. பிரச்சனை என்னென்னா அவங்களால கேப்பில் தான் அடிக்க முடியல. அண்ட் சில பால்ஸ் மிஸ் டைம் ஆயிருக்கு. ஆனால் அவங்களோட மிடில் ஆஃப் த பேட் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸில் இருக்குது. டாட் பால். ஸோ தட்ஸ் குட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் சாரதி. என்னதான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்பென்சிவ் ஓவராக இருந்தாலும் இந்த ஓவர் லாஸ்ட் ஓவர் ஒரு tries to sweep it and that's a boundary. ஃபீல்டர் பின்னாடி நிற்பாங்கன்னு நினச்சா நான் ஃபீல்டர் யாருமே இல்லைங்க. ஸோ இட்ஸ் அ பவுண்ட்ரி அட் அ இம்பார்ட்டன்ட் டைம். ஸோ த ஸ்கோர் மூவ்ஸ் ஆன் டு 97. லெட்ஸ் லுக் ஆன் டு த ரீப்ளே. பேட்ஸ்மேன் கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி போனாங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி பால் ஃபாலோ பண்ணாமல் நேராக ஸ்டெம்ஸுக்கு போட்டாங்க அண்ட் அதை ஸ்வீப் பண்ணி ஒரு பவுண்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டாங்க. So the scoreboard has been moved on to 97. That's good batting by Yazhini. 3 ball left in this over, left in this innings. And there goes. Yazhini has to depart for 25 and the partnership has been broken. This was a good partnership, but now she has to go for a sweep and she misses it completely and there goes the 5th wicket. But a good innings comes to an end. ஸோ ஸ்கோர் இஸ் ஆன் 97 for 5. அர்ஷினி ஒரு நல்ல 25 அடித்தாங்க. ரொம்ப ப்ரெஷரான டைமில் உள்ளே வந்து பார்ட்னர்ஷிப் பில்ட் பண்ணி 50 ரன்ஸ் மேலே போய் லாஸ்ட் ஓவரில் அடிக்கணுன்ற டைமில் அடித்து தான் விக்கெட் விழுந்திருக்கு. ஸோ இந்த டீமுக்கு ஒரு நல்ல கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணிட்டு தான் போயிருக்காங்க அர்ஷினி. அண்ட் இன்னொரு சைடில் கிரெடிட் ஹேஸ் டு கிவ் டு த bowler. பவுண்ட்ரி போட்டதுக்கப்புறமும் திருப்பி அதே லென்த்தில் அதே மாதிரி டாஸ்ட் அப் டெலிவரி போட்டாங்க அண்ட் மறுபடியும் ஸ்வீப் பண்ண போனாங்க. ஆனால் இந்த வாட்டி பேட்ஸ்மேன் மிஸ்ஸஸ் இட் ஃபுல்லி. ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் எடுத்து நான் போடுறேன்னு சொல்லி போட்ட ஆரம்பித்தாங்க. 4 பால் போட்டு 5 ரன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. திஸ் இஸ் குட் bowling. அதுவும் லாஸ்ட் ஒரு இன்னிங்ஸில் 6 ரன்னு கீழே கொடுத்தாலே தட்ஸ் அ கிரேட் ஓவர் ஃப்ரம் த bowler. ஸோ நவ் Yazhini the new batsman in. So Yazhini is playing against. So Yazhini has to face the last 2 balls. And the score is on 97. 100 தாண்டுவாங்களா? அதான் ஒரே கேள்வி. Tossed up nicely. That's lofted in the air. And there goes a wicket. And that's nicely bowled by Saradi. A tossed up delivery. And the batsman goes for a lofted shot. ஏன்னா இந்த டைமில் அதுதான் பண்ணி ஆகணும். ஏன்னா 2 பால் தான் இருக்குது இந்த இன்னிங்ஸ் முடிய. தூக்கி அடிக்க பார்த்தாங்க, ஆனால் சரியாக டைம் பண்ணல. ஃபீல்டர் எந்த மிஸ்டேக்கும் பண்ணாமல் ஈஸி கேட்ச் பிடிச்சிட்டாங்க. ஸோ த ஸ்கோர் இஸ் ஆன் 97 for 6. எல்லாத்துக்கும் மேலே இட் இஸ் ஆன் ஹேட்ரிக். ஹேட்ரிக் கிடைக்குமா சாரதிக்கு? லெட்ஸ் லுக் ஆன் டு த ரீப்ளே. டாஸ் பண்ணி போட்டாங்க, ஒரு லாஃப்டட் ஷாட்டுக்கு போனாங்க, ஆனால் சரியாக கனெக்ட் பண்ண முடியல. 30th சர்க்கிள்குள்ளேயே பிடிச்சிட்டாங்க. ஸோ இன்னும் ஒரு பால் இருக்குது இந்த இன்னிங்ஸ் முடிய. அண்ட் த bowler is on ஹேட்ரிக். ஹேட்ரிக் கிடைக்குமா? ஏன்னா எப்படி அடிக்க தான் போவாங்க. ஏன்னா இன்னும் ஒரு பால் தான் இருக்குது. இந்த டைம் டிஃபென்ஸ்லாம் வைக்க மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு தேவை 100 ரன்ஸ்க்கு மேலே போஸ்ட் பண்ணணும். பட் த bowler needed a hat-trick at this moment. பார்ப்போம், லீகோட ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்சில் நம்ம ஒரு ஹேட்ரிக் எதிர்பார்க்குறோம். கிடைக்குமா? Lofted in the air but landed safely. They're calling for a 2. They're calling for a 2. Will they get it? The bowler has missed it. So 2 runs has been added. So the score is on 99 and the target will be 100. So hat-trick மிஸ் ஆயிடுச்சு. அவங்களால பவுண்டரியோ 6 அடிக்க முடியல. இட் வாஸ் a 2 runs. ஸோ அது மூலியமாக 97 99 ஆகி கேஎஸ்ஆர் டீமுக்கு 100 ரன்ஸ் டார்கெட் கொடுத்துருக்காங்க.
100 ரன்ஸ் அடித்தா அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஜெயிச்சது மட்டும் இல்லாமல் யாழ்னி சிசியை எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அரிய சான்ஸ் இருக்குது. கேஎஸ்ஆர் டீமால் 100 ரன்ஸ் 15 ஓவர்ஸில் அடிக்க முடியுமா? தட்ஸ் த ஒன்லி கொஸ்டின். We'll watch this on second innings. But still that, please stay tuned.
Here comes the second innings and 100 runs needed to win this game. ஸோ இப்போ கேஎஸ்ஆர் பேட்டிங் ஆட போகிறாங்க. அவங்களோட செகண்ட் இன்னிங்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ரிக்வயர்ட் ரன் ரேட் இஸ் 6.67, 90 பால்ஸில் 100 ரன்ஸ் டார்கெட். ஸோ இந்த 100 ரன்ஸ் அடித்தாங்கன்னா அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் வின் மட்டும் இல்லாமல் யாழ்னி சிசி எலிமினேட்டோ பண்ண முடியும். ஸோ மயூரி இஸ் கோயிங் டு bowl the first over and RS is on strike. Abhinay as the non-striker in. And field change is happening at this moment. Batsman ஒரு கார்டு எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. 90 பால்ஸில் 100 பெரிய ப்ரெஷர் இருக்காது, ஏன்னா பிச்சில் பெருசாக ஏதோ இருந்த மாதிரி எனக்கு தெரியல. பட் ஸ்டில் anything could happen in this cricket. ஸோ அதனால் we should wait and watch. So here comes the first ball. Wide to start off this delivery. Wide to start off this delivery. So first runs on the board for KSR Cricket Academy, KSR College Academy. And அது பேட் மூலிமா வரல, it has came from a wide. So 99 runs required in 90 balls. So here comes the first ball and that's beaten to start. Bowled on the right end. Required run rate ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை, 6.67 தான். ஓவருக்கு 6 இல்லை 7ல் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தாலே இந்த மேட்ச் ரொம்ப ஈஸியாகவே ஜெயிக்க முடியும். அண்ட் இந்த மேட்ச்சில் பவுண்ட்ரிஸ் அண்ட் சிக்ஸஸ் தேவைப்படாது. 1s and 2s டாட்ஸ் இல்லாமல், ப்ரெஷர் இல்லாமல், ஸ்ட்ரைக் ரொட்டேஷன்ஸ் நல்லா இருந்தாலே போதும். கேசிஆர் கேன் வின் திஸ் கேம் ஈஸிலி. பட் ஆன் தி அதர் எண்ட் யாழ்னி சிசிக்கு டாட் பால்ஸ் ப்ரெஷர் போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும், டாட் பால்ஸ் பைல் பண்ணிகிட்டே இருந்து ப்ரெஷர் ஏற்றணும். ஸ்ட்ராங் ஷவுட் பட் டவுன் த லெக் சிக்னல் பை த அம்பையர். ஸோ பேக் டு பேக் டாட்ஸ். அண்ட் யாழ்னி சிசிக்கு இந்த மேட்ச் ஜெயிக்கணும்னா அவங்களுக்கு விக்கெட்ஸ் முன்னாடி எடுக்கணும் பவர் பிளேலேயே. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் 5 overs will be known as the power play 1, ஏன்னா இது 15 overs கேம். Here comes the third ball. Oh, that's a beaten. அந்த லென்த்தில் போல் பண்ணுறப்போ பேட்ஸ்மேனுக்கு எப்போவுமே ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும், ட்ரைவ் போகலாமா இல்லை வேணாமான்னு. ஏன்னா ட்ரைவ் போகிறப்ப அங்கே ஒரு ஸ்லிப் இருந்தாங்கன்னா ஈஸிலி கேட்ச் வந்துடும். ஆனால் இப்போது ஸ்லிப் இல்லை, பட் நார்மலி அந்த பேட்ஸ்மேனுக்கு அந்த லென்த்தில் போட்டிங்கன்னா ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரதா செய்யும். ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் டு போல் வித் அ ஸ்லிப் அட் திஸ் டைம். ஏன்னா 100 ரன்ஸ் தான் போட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு ஸ்லிப் என்ன 2 ஸ்லிப் ஒரு 2-3 ஓவர்ஸ்க்கு வச்சாவது ப்ரெஷர் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். So hat-trick of dots. It's 4 consecutive dot balls. And that's good start from Mayuri. So last 2 balls remaining this over. That's lofted in the air. Is that the first boundary? That's the first 6. That's a great shot to start off this game. And first runs comes from the bat by RS. And that's a great shot. And that's a safe shot because she has chosen to hit straight on the board above the bowler's head. That was a great shot. Let's look on to the replay. நேரா bowler-ஓட தலைக்கு மேலே பர்ஃபெக்டாக அடிச்சிருக்காங்க. And first 6 on the board. And இது மூலியமா KCR are running to 7 runs at this time. ஸோ இன்னும் ஒரு பால் இருக்குது. இவ்வளோ நேரம் நல்லா போட்டு இந்த bowler இப்போ கொஞ்சம் ப்ரெஷர் ஃபீல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அந்த required run rate is on 6. That's good batting. That's very good batting. A 6 then a single.
ஒரு 6ல் 4 அடிச்சுட்டு ஒரு சிங்கிள் ஓடுறது. இட்ஸ் குட் கிரிக்கெட். ஸோ இட்ஸ் 1 overs gone, 8 for no loss. So Monisha, the new bowler in, she's going to bowl the second over. அவங்க வேகமாக ஓடி வந்தது பார்த்த உடனே நானும் bowling போட தான் வராங்கன்னு நினச்சேன். ஆனால் அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது அவங்க ரன் அப் எடுக்க வராங்கன்னு. ஸோ கேப்டன் போய் ஏதோ முணுமுணுத்துட்டு வந்திருக்காங்க bowler கிட்ட. இந்த லென்த்தில் வை, இந்த லைனில் வைன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. That's a good shot. There's a fielder, but it runs towards the boundary. Another great shot from RS. And a 6 and a 4 for RS. இது மூலியமாவே அவங்க ரொம்ப செட் ஆகிட்டாங்கன்னு தெரியுது. அண்ட் இந்த ஷாட்டோட பியூட்டியே டைமிங் தான். அது நீங்கள் ரீப்ளேயில் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். தட் வாஸ் ஆன் டு த பேட்ஸ். ஒரு ஃப்ளிக் தான் அண்ட் இட் ரன்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த பவுண்ட்ரி. அண்ட் நாங்கள் ஃபீல்டரும் இல்லை, ஸோ ரொம்ப ஈஸியாகவே பவுண்ட்ரி போயிடுச்சு. ஸோ ப்ரெஷர் கம்ப்ளீட்டாக ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு. ஆனால் ஆன் தி அதர் சைட் யாழ்னி சிசி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ரெஷர் அவங்களுக்கு ஏறிட்டே போகுது. ஏன்னா ஒரு பவுண்ட்ரியோட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க மோனிஷா. தட்ஸ் another good shot. ஃபீல்டர் மோஸ்ட்லி கட் பண்ணிடுவாங்க. நோ, ஷி காண்ட். So another boundary, back-to-back boundaries for another back-to-back boundaries for RS. That's a good shot. இதுலயும் அதே மாதிரி தான் டைமிங் கேப்ல அடிச்சாங்க. பிளேஸ்மெண்ட்டும் பர்ஃபெக்டாக இருந்தது. ஃபீல்டரால் கட் பண்ண முடியல. In the end, 8 runs from the first 2 balls and the scoreboard raises to 16. It's 1.2 overs, 16 for no loss. That's a great start for KCA team. So that's a great start from KSR Academy. 8 runs on the board. So the pressure must be on the bowler right now. எப்படி அவங்க கம்பேக் கொடுக்க போகிறாங்கன்னு பார்ப்போம். ஒரு ஃபாஸ்ட் bowler இந்த மாதிரி பேக் டு பேக் அடித்தாங்கன்னா கோவத்தில் ஒரு பவுன்சர் போடுவாங்க. ஆனால் இங்கே பவுன்சர் போட முடியுமான்னு தெரில, பார்ப்போம். That's another great shot. 4 or 6 ah? 4. So hat-trick of boundaries comes in this over. That's a great shot again from RS. ரொம்ப அழகா அடிச்சாங்க. So pressure fully on Monisha right now. 12 ரன் வந்திருக்கு ஃபர்ஸ்ட் 3 பால்ல. பர்ஃபெக்ட்டா டைம் பண்ணி அடிச்சிருக்காங்க. So required run rate has come down to 5 at this moment. இன்னும் 81 பால்ல 80 ரன் அடிக்கணும். hat-trick of boundaries. இருந்த கொஞ்ச நஞ்ச ப்ரெஷரையோ எடுத்து விட்டாங்க RS. ஒரு அட்டாக்கிங் பேட்ஸ்மேனாக தெரியுறாங்க. ஃபைனலி a dot ball in this over. 3 பவுண்டரிக்கு அப்புறம் ஒரு டாட் பால். அவங்களோட ஸ்ட்ரைக் ரேட் மட்டும் 190 இருக்குது இப்போதைக்கு. 10 பால் 20 ரன் அடிச்சிருக்காங்க. அண்ட் இதுக்கு மேலே ரன் பால் சினாரியோ தான். 80 பாலில் 80 ரன் அடிக்கணும். அந்த ரிக்வயர்ட் ரன் ரேட் இஸ் ஆன் 6. அண்ட் பவர் பிளே முடிய இன்னும் 3 ஓவர் இருக்குது வெளியில். இவங்க போகிற போக பார்த்தா பவர் பிளேயில் பயங்கரமாக டைம் பண்ணுற மாதிரி தெரியுது. பவர் பிளேவை அட்டாக் பண்ணுற மாதிரி தெரியுது. இன்னும் 2 பால் இருக்குது இந்த ஓவர் முடிய. மறுபடியும் இன்னொரு ஷார்ட் அடிக்க தான் போனாங்க. பட் ஷி கம்ப்ளீட்லி காட் பீட்டன். ஸோ பேக் டு பேக் டாட்ஸ் ஆஃப்டர் hat-trick boundaries. ஸோ இன்னும் 1 பால் இருக்குது. சென்சிபிளாக சிங்கிள் ஆட பார்ப்பாங்களா, இல்லை மறுபடியும் இன்னொரு ஃபேன்சி ஷாட்டுக்கு போவாங்களான்றதை வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். But that's a decent comeback after hat-trick of boundaries.
Two back-to-back dots. Last ball of this over. Onto the pads, and that's an easy single. And the scoreboard moves on to 21. It's 2 overs gone, 21 for no loss. So Mayur is back to bowl the third over. That's a good shot onto the gap. ஆனால் அந்த 30 yards line வந்து தடுத்துருச்சு. கண்டிப்பாக அது பவுண்டரி போயிருக்கோம், but the rope had stopped the ball. So 2 runs on the board. So that's 2 runs on the board. Sorry, 1 run on the board. So the scoreboard has been moved on to 22, and Abhinaya is going to face the first ball after 2 overs. ஒரு ஓப்பனராக இருந்துட்டு முதல் 2 ஓவர் அவங்க ஒரு பால் கூட ஃபேஸ் பண்ணல. இப்போ தான் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் பால் ஃபேஸ் பண்ண போகிறாங்க. And straight away off to the mark with a single. So இன்னும் 77 runs தேவை 76 balls and the attacking batsman RS is on strike. Was solid in defense. That's a beautiful shot, but straight into the hands of fielder. And there goes the first wicket. நல்ல ஷாட், பார்க்குறப்ப ரொம்ப நல்ல ஷாட். ஆனால் சரியாக கனெக்ட் ஆகலை. அண்ட் ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஃபீல்டரோட கையிலேயே போயிருக்கு. ஸோ
So it's 2.4 overs, 24 for 1. RS had played so well, but she has to depart for 20. So Sarathi, the new batsman in. And wide to start off this delivery. ஸோ இன்னொரு சைடில் மயூரிக்கோ கிரெடிட் கொடுத்தாகணும். இந்த ஓவர் ரொம்ப நல்லா போட்டிருக்காங்க. 4 ரன், அதில் 2 வைடு தான். பேட் மூலிமா வேறு 2 ரன் தான் வந்திருக்கு. அண்ட் விக்கெட். சொல்லிகிட்டே இருக்கிறப்ப இன்னொரு வைட் போட்டாங்க. பட் ஸ்டில் இது ஒரு நல்ல ஓவர் தான். 5 ரன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. 2 ரன் பேட்டில் வந்திருக்கு, 3 ரன் வைடாக வந்திருக்கு. இதுக்கப்புறம் வைடு வராதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா எப்போல்லாம் நல்லா போடுறாங்கன்னு சொல்கிறேன்னா அப்போலாம் வைடு வருது. So Sarathi is going to face a first ball from Mayuri. Oh, that's a good ball. அந்த லென்த்தில் எப்போவுமே ஒரு bowlerக்கு ஒரு அசிஸ்டன்ஸ் கிடைக்குது அந்த ஏரியாவில். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ்லேயோ பார்த்தோம், இப்போ செகண்ட் இன்னிங்ஸ்லேயோ பார்க்குறோம். அந்த இடத்துல அந்த ஏரியாவில் வைக்கிறப்போ பேட்ஸ்மேன்ஸால் பாலை டைம் பண்ண முடியல. பீட்டன் ஆகிட்டே இருக்காங்க நிறையா வாட்டி. ஸோ தி bowling team have to read that code perfectly. அது கிரிப் பண்ணிட்டாங்கன்னா போதும். அண்ட் லாஸ்ட் பால் ஆஃப் திஸ் ஓவர், nicely timed. A couple of runs on the board. So 2 runs on the board. It's 28 for 1 at the end of 3 overs. தட் வாஸ் அ சக்ஸஸ்ஃபுல் ஓவர் ஃபார் மயூரி. முக்கியமான விக்கெட்டை வந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. ஆர்எஸ் ரொம்ப நல்லா ஆடிட்டு இருந்தாங்க. படுற பால் எல்லாம் 6, 4ன்னு இருந்தது. அவங்களால டைம் பண்ண முடியாத பால் தான் அவுட் ஆகிட்டு போயிருக்காங்க. ஸோ மோனிஷா இஸ் கோயிங் டு போல் த 4th ஓவர் ஆஃப்டர் அ எக்ஸ்பென்சிவ் ஃபர்ஸ்ட் ஓவர். ஸோ அபினேஸ் ஆன் ஸ்ட்ரைக். அண்ட் பவர் பிளே முடிய இன்னும் 2 ஓவர் தான் இருக்குது. இந்த 3 ஓவரில் கேஎஸ்ஆர் நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. 3 ஓவரில் 28 for 1, டார்கெட் 100னா தட்ஸ் அ கிரேட் ஸ்டார்ட் ஃபார் கேஎஸ்ஆர் டீம். இன்னும் 2 ஓவர் இருக்குது. இந்த 2 ஓவர் எப்படி டார்கெட் பண்ண போகிறாங்கன்னு வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். அபினேஸ் ஆன் ஸ்ட்ரைக். இன் தி ஏர். கீப்பரால் எடுக்க முடியல, கலெக்ட் பண்ண முடியல. So that's a dot ball to start. The batsman isn't lucky. இதெல்லாம் சில டைம்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக விக்கெட் கீப்பர் கையிலேயே போயிடும். ஆனால் இந்த வாட்டி போல.
So 3.3 overs has been bowled. This is a good over from Monisha. She has been bowled 3 balls, consecutively only 2 runs and a dot. But still the power play goes on to KSR. They had started really well. It's a good shot, but the fielder has to cut it. Just a single. So the scoreboard moves on to 31. More 69 runs needed in 68 balls. The required run rate is on 6.9. ரெண்டு பால் இருக்கு இந்த ஓவர் முடிய. ஸ்லைட்டாக ஏரில் இருந்தது, ஆனால் ஃபீல்டரால் எடுக்க முடியாது, ஏன்னா ரொம்ப முன்னாடியே வந்துருச்சு. There was a silly point fielder, அப்போ அது ஒரு ஈஸி கேட்சாக இருந்திருக்கும். பட் this is a good over from Monisha. After a first expensive over, this is a good comeback from her. 4 ரன் தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஓவரில். அந்த ஓவரில் 4 நாளாக கொடுத்துட்டு இருந்தவங்க இந்த ஓவரில் 4 ரன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தட்ஸ் அ குட் கம்பேக் ஃப்ரம் மோனிஷா. விக்கெட் எடுத்துகிட்டு போனாங்கன்னா அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்கும். ஆல்மோஸ்ட் ஃபீல்டர் கைக்கே போயிருக்கோம். there was a slight chance, ஆனால் அவங்க மிஸ்ஃபீல்ட்னால another boundary. So 4 overs gone, it's 36 for 1 and that should have been fielded. Let's look at the replay. replayல பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும். there was a slight chance இருந்தது. கரெக்டாக ஃபீல்டரோட கை கிட்ட தான் பவுன்ஸே ஆச்சு. that should have been fielded. பிடிச்சிருந்தா that's a good catch, but in the end it's a drop and it's a boundary. So the scoreboard moves on to 36 for 1. So Mayuri is going to bowl a final over. There is a field at gap, so just a single to start off this over. And இது லாஸ்ட் ஓவர் ஆஃப் பவர் பிளே. பெருசாக ரிஸ்க் எடுக்க தேவையில்லை, ஏன்னா ஆல்ரெடி ரன்ஸ் ஆன் த போர்டு வந்துருச்சு. ஒரு 4 to 5 ரன்ஸ் வந்தாலே திஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் பவர் பிளே ஃபார் கேஎஸ்ஆர் டீம். ஏன்னா ஆல்ரெடி அவங்க 37 ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க. ஒரு 100 டார்கெட் இருக்கிறப்போ 40 for 1 இல்லை 45 for 1 இருக்கிறப்பவே தட்ஸ் அ குட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் கேஎஸ்ஆர் டீம். ரொம்ப ஈஸியாக வின் பண்ண முடியும். பட் ஆன் த அதர் ஹேண்ட், Kavya team should take one or two wickets in this over. Slightly on the air, but landed safely, so just a single. So 62 runs needed in 64 deliveries. 4 balls left in this over. ஸ்லைட் ஷவுட். பால் கொஞ்சம் டீவியேட் ஆச்சு, பட் தட் வாஸ் அ குட் கால் ஃப்ரம் தி அம்பையர். ஏன்னா பால் டீவியேட் ஆச்சு, அதையும் தாண்டி நாட் அவுட் கொடுத்துருக்காங்க. ரீப்ளேயில் நம்ம பார்த்தா தெரியும். இல்லை, பால் சீம் ஆயிருக்கு. பால் சீம் ஆன மாதிரி தான் தெரியுது, பேட்டில் பட்ட மாதிரி எனக்கு தெரியல. ஸோ தட்ஸ் அ குட் கால் ஃப்ரம் தி அம்பையர் ஆஸ் வெல். ஸோ தட்ஸ் அ குட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் மயூரி ஆஸ் வெல். 3 பால் போட்டு 2 ரன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் சாரதி இஸ் ஆன் ஸ்ட்ரைக். ஸ்லைட் மிஸ்ஃபீல்ட், ஸோ ஈஸி சிங்கிள். ஸோ இந்த ஓவரில் 3 ரன் வந்திருக்கு, இன்னும் 2 பால் இருக்குது. That's a good ball. ஒரு ஸ்லோவர் டெலிவரி. உண்மையாகவே அது ரொம்ப நல்ல பால்.
பேட்ஸ்மேன் கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இல்லை பேட்ஸ்மேன் கொஞ்சம் ஏர்லியாக ஆடி இருந்தாங்கன்னா அது விக்கெட் விழுந்திருக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் குட் ஓவர் ஃப்ரம் மயூரி. வெறும் 4 ரன் தான் வந்திருக்கு. Nicely punched, but a dot ball to finish off this over. So it's 5 overs gone, 40 for 1. A successful power play for KSR women's team. ஸோ பவர் பிளே முடிஞ்சிருக்கு. 5 overs 40 for 1. This is a successful over for KSR team. That's a good shot. கொஞ்சம் ஃபீல்டரோட தலைக்கு மேலே போச்சு. ஜஸ்ட் அ சிங்கிள். ஸ்லைட் இன்னும் கொஞ்சம் டைம் பண்ணி குதிச்சிருந்தா அது கேட்சாக கூட மாறி இருக்கலாம். ஸோ இப்போது பவர் பிளே முடிஞ்சதுனால ஃபீல்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக ஆகும். ஸோ அது மூலயமா இன்னும் சிங்கிள்ஸ் அண்ட் டபுள்ஸ் ஈஸியாக கிடைக்கும். ஸ்ட்ரைக் ரொட்டேஷன்ஸில் கொஞ்சம் ஈஸியாக ஆகும். அண்ட் இந்த மேட்ச் ஜெயிக்கிறதுக்கு பவுண்டரி சிக்ஸஸ்லாம் தேவையில்லை, ஸ்ட்ரைக் ரொட்டேஷன்ஸ் இருந்தாலே போதும். திஸ் குட் பி a cake walk for KSR team. But let's see. இன்னும் 59 பாலில் 59 ரன் அடிக்கணும். Just a single. Slight misfield. So the scoreboard moves on to 42. ஸோ அபிநய் இஸ் ஆன் ஸ்ட்ரைக். இன்னும் 4 பால் இருக்குது இந்த ஓவர் முடிய. மறுபடியும் இன்னொரு சிங்கிள். அண்ட் திஸ் இஸ் குட் பேட்டிங். ப்ரெஷர் பண்ணிக்காம ஸ்ட்ரைக் ரொட்டேஷன்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. அது ரொம்ப நல்ல விஷயம் இந்த டைமில். இன்னொரு சிங்கிள். ஸோ 4 runs ஆஃப் திஸ் ஓவர். இன்னும் 2 பால் இருக்குது. Dot ball, beaten. So 4 runs of this over. 1 more ball remaining. ஒரு பால் இருக்குது இந்த ஓவர் முடிய. அண்ட் இது இல்லாமல் வெளியில் 9 ஓவர் இருக்குது. 9 ஓவரில் 56 ரன் அடிக்கணும்.
Binay is on strike. Huge shout. Huge shout. No, says the umpire. Huge shot from both the sides. But it's a dot ball in the end. So 6 overs gone. It's 44 for 1. 9 ஓவரில் 56 ரன் அடிக்கணும். ஸோ 6 ஓவர் முடிவில் 44க்கு 1ன்னு இருக்காங்க கேஎஸ்ஆர் அகாடமி. அண்ட் அர்ஷினி பாண்டி இஸ் கோயிங் டு போல் த 7th ஓவர். ஷீ இஸ் த நியூ போலர். இன்னும் 9 ஓவரில் 56 ரன் அடிக்கணும். This is a long on. Long off இல்லை, மிட் ஆஃப் தான் இருக்குது. So here comes the first ball. Sarathi is on strike. Deep mid wicket ஒன்று இருக்கு. Dot ball to start off this over. And அது இல்லாமல் ஃபார்வர்ட் ஸ்கொயர் leg ஒன்று இருக்கு. அது கண்ணுக்கு இப்போதைக்கு ஏதோ தெரியல. 3 ஃபீல்டர்ஸ் வெளில நிற்கிறாங்க. That's a short ball. And அவங்க ஒரு ஃபீல்டு டீப்பில் நிற்கிறாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் அ சிங்கிள். ஒரு நல்ல ஸ்வீட் ஷாட். பட் அங்கே ஒரு ஃபீல்டர் இருக்காங்க. ஸோ ஜஸ்ட் அ சிங்கிள். ஃபீல்டிங் பிளேஸ்மெண்ட் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வச்சுருக்காங்க கேப்டன். ஆனால் அவங்க பவுண்ட்ரி அடிக்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா தே குட் ட்ரை அன் ஆஃப் சைட். ஏன்னா ஆஃப் சைடில் வந்து டீப்பில் எந்த ஃபீல்டர்ஸும் இல்லை அண்ட் ஒரு ஸ்லிப்போ இல்லை. ஸோ அங்கே அடிக்கிறப்போ ஸ்லிப் கேட்ச் அது கூட அவங்க பயப்பட தேவையில்லை. நேராக அடிச்சிருக்காங்க. பட் தேர் இஸ் அ மிட் slight misfield, so that could be an easy single. ஆனால் இந்த டைமில் நான் சொன்ன மாதிரி பவுண்டரிஸ் தேவையில்லை, 1s and 2s போதும். அதுதான் அவங்களும் நினச்சிருக்காங்களோ என்னமோ. ரொம்ப ஈஸியாக தான் ஆடிட்டுருக்காங்க. ப்ரெஷர் அவங்க மைண்டில் தெரியல. அந்த ஒரு விக்கெட் விழுந்ததுனால ஸ்லைட்டாக யாழ்னி சிசி டீம் கொஞ்சம் உள்ளே வந்த மாதிரி தெரியுது. It's good batting. ஸோ 4 ரன் இந்த ஓவரில் வந்திருக்கு. இன்னும் ஒரு பால் தான் ரிமைனிங். A single to finish off this over. And that's good running between the wickets. So it's 7 overs gone. It's 49 for 1.
அனுஷ்கா த நியூ bowler in. அவங்க இப்போ 8th over bowling போட போகிறாங்க. கரண்ட் ரன் ரேட் 7, ரெக்வயர்ட் ரன் ரேட் 6 தான் தேவைப்படுது. ஸோ இன்னும் 51 ரன் அடிக்கணும் 48 பாலில். அண்ட் திஸ் பார்ட்னர்ஷிப் இஸ் ஆன் 49. ஸ்லைட்டாக லாஃப்டரில் இருந்தது, ஆனால் லேண்ட்ஸ் சேஃப்லி பிஃபோர் த ஃபீல்டர். ஸோ டாட் பால் டு ஸ்டார்ட் ஆஃப் திஸ் ஓவர். Dot ball, so back to back dots. So back to back dots by Sarathi. Lofted in the air, and that's a boundary. That's a good shot from Sarathi. It is above the long off, and that races towards the boundary. And by this 50 comes up for KSR team at 8th over. Let's look on to the replay. Perfect அடிச்சிருந்தாங்க அந்த ஷாட்டை. டாஸ் பண்ணி போட்டாங்க, லாங் ஆஃபை டார்கெட் பண்ணி அடிச்சாங்க. and ஒரு பவுண்டரி for Sarathi. and the score is on 53 at 7.3 overs. இன்னும் 3 பால் இருக்கு இந்த ஓவரில், 4 ரன் வந்திருக்கு. Oh, that's a juicy full toss. இன்னொரு பவுண்டரியா? Yes, back to back boundaries. That's back to back boundaries by Sarathi. That was a juicy full toss, and Sarathi makes no mistake in it. And the partnership moves on to 33. ஒரு முக்கியமான டைமில் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் வந்து 33 ரன் பார்ட்னர்ஷிப் போட்டிருக்காங்க. and Sarathi is playing the players slow well. She's playing a bowler so well. ஒரு ரீப்ளே பார்த்தா தெரியும். ஒரு juicy full toss, and Sarathi makes no mistake in it. Another boundary for KSR Academy team. Tossed up delivery, இந்த வாட்டி அடிக்க முடியல, டாட் பால். ஸோ இந்த ஓவரில் 8 ரன் வந்திருக்கு, அது இல்லாமல் இன்னும் ஒரு பால் இருக்குது. So last ball of this over, Sarathi is on strike. That's nicely punched onto the gap. Is it a boundary? இல்லை, அந்த ஃபீல்டர் கட் பண்ணிருவாங்க. பட் couple of runs on the board. 2 ரன்னோட 8 ஓவர் முடிவில் 59 for 2, 59 for 1, sorry. கேஎஸ்ஆர் டீம் ரொம்ப நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க bowlingலையும் சரி பேட்டிங்லையும் சரி they have been phenomenal. இன்னும் 41 ரன் அடிச்சு அந்த மேட்ச் ரொம்ப ஈஸியாக ஜெயிக்கலாம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் விக்கெட் பயங்கர அக்ரெசிவாக ஆடிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க இருந்தால் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்க மாட்டோம், இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாகவே மேட்ச் ஜெயிச்சிருக்கலாம். பட் நவ் we have lost.
ஸோ ஆஃப் ஏ ஸ்டேஜ் முடிவில் 8 ஓவர் முடிவில் 59க்கு 1, இன்னும் 7 ஓவர் இருக்குது. அதில் 41 ரன் அடித்தா கேஎஸ்ஆர் இந்த லீகோட முதல் விக்டரியை பதிவு செய்வாங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் யாழ்னி சிசி எலிமினேட் ஆகிடுவாங்க. ஸோ இன்னும் 7 ஓவர் இருக்குது, 41 ரன் அடிக்கணும். திஸ் கோன் பி ஈஸி சேஸ் ஃபார் கேஎஸ்ஆர் டீம். ஆனால் யாழ்னி சிசி ஏதாவது ஒரு கம்பேக்கோட வருவாங்களா? இந்த ட்ரிங்க்ஸ் பிரேக்கில் த ஐடியாஸ் மஸ்ட் பி ஷேர் ஃப்ரம் தி கோச்சஸ் டு தி பிளேயர்ஸ். கோச்சஸ் ஏதாவது சொல்லிட்டு இருப்பாங்க, இப்படி ஆடலாம் அப்படி ஆடலான்னு. சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸை கரெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ லெட்ஸ் see. ஸோ ட்ரிங்க்ஸ் பிரேக் முடிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க. எப்போல்லாம் இந்த மாதிரி ட்ரிங்க்ஸ் பிரேக் முடியுதோ இமீடியட்டாக ஒரு விக்கெட் விழும். ஏன்னா மொமெண்டம் பிரேக் ஆகும். அந்த மொமெண்டம் பிரேக் ஆகிறப்போ பேட்ஸ்மேன்ஸ்க்கு ஒரு கேப் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் விக்கெட்ஸ் நிறைய விழுந்து பார்த்துருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி விழாமல் கேஎஸ்ஆர் டீம் பார்த்துக்கணும். ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் யாழ்னி சிசி இந்த டைமில் தான் இன்னும் கொஞ்சம் லைன் அண்ட் லென்த்தை டைட்டாக வச்சு விக்கெட் எடுக்கணும். ஸோ Yazhini is going to bowl the 9th over and the required run rate is on 5.86. இன்னும் 41 ரன் அடிக்கணும் 42 பாலில். இந்த மேட்சை டிஃபெண்ட் பண்ணணுன்னா யாழ்னி சிசிக்கு தேவை விக்கெட்ஸ். அவங்களால இந்த கேமை வந்து டாட் பண்ணி அப்படிலாம் ஜெயிக்க முடியாது. they need to go for all out. பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு. here comes the first ball. Abhinay is on strike. that's a juicy full toss, a sweep shot. ஆனால் அங்கே ஒரு ஃபீல்டர் இருக்காங்க, 2 ஃபீல்டரே இருக்காங்க. ஸோ ஜஸ்ட் அ சிங்கிள். நோ பாலா? ஓகே. அண்ட் தட்ஸ் நோ பால் சிக்னல் பை த அம்பையர். இந்த டைமில் யாழ்னி சிசிக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா ஸ்ட்ரைக்ஸ் மாறி இருக்கு. ஸோ அதனால் வேற ஒரு பேட்ஸ்மேன் ஆடுறதுனால ஃபீல்டை சேஞ்ச் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால் இந்த ஃப்ரீ ஹிட்லேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்குது. அண்ட் லெட் மீ ரிமைண்ட் யூ, ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸில் டோட்டலாக 3 ஃப்ரீ ஹிட் வந்தது. அண்ட் 3 ஃப்ரீ ஹிட்டுமே அவங்களால யூஸ் பண்ண முடியல. இந்த டைம் செகண்ட் இன்னிங்ஸில் கேஎஸ்ஆர் டீமால் இந்த ஃப்ரீ ஹிட்டை யூஸ் பண்ண முடியுமா? அண்ட் சாரதி இஸ் ஆன் ஸ்ட்ரைக். Yazhini wants to re-bowl it again and that's gonna be a free hit. That's a juicy full toss. Is that a 6 or a 4? And that's a 6. That's a good shot. That's a great shot. ஃப்ரீ ஹிட்டில் சும்மாவே சுற்றுவாங்க. நல்லா தூக்கி ஜூசி ஃபுல் டாஸாக கொடுத்த உடனே சாரதி said thank you very much and played a great shot. அண்ட் இது மூலமா ரிக்வயர்ட் ரன் ரேட் இன்னும் 4க்குள்ளே வந்திருக்கு. லெட்ஸ் லுக் ஆன் டு தி ரீப்ளே. தட்ஸ் a juicy full toss and சாரதி made no mistake in it. ரொம்ப ஈஸியாகவே லைனை க்ராஸ் பண்ணி அடிச்சிட்டாங்க. Yazhini எப்படி கம்பேக் பண்ண போகிறாங்கன்னு பார்ப்போம். முதல்ல ஒரு ரொம்ப நல்லா போட்டாங்க, வெறும் 5 ரன் தான் கொடுத்துருந்தாங்க. ஆனால் இந்த ஓவரில் முதல் பாலே 6. அடுத்த பால் லாங் ஆஃபில் அடிச்சிருக்காங்க. பட் தேஸ் அ ஃபீல்டர், ஸோ ஜஸ்ட் அ சிங்கிள்.
அண்ட் திஸ் இஸ் குட் கிரிக்கெட். ஒரு 6 முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு சிங்கிள். மொமெண்டம் பிரேக் ஆகி விக்கெட் விழுன்னு நான் சொன்னேன். ஆனால் மொமெண்டம் பிரேக் ஆனது போலர்ஸ்க்கு மாதிரி தெரிஞ்சுது. ஏன்னா வந்தோடனே ஒரு லூஸ் டெலிவரி, ஒரு நோ பால் கொடுத்து பேட்ஸ்மேன்ஸை மறுபடியும் செட் ஆக்கிட்டாங்க. ஸோ சாரதி அபிநேஸ் ஆன் ஸ்ட்ரைக். நல்லா டாஸ் பண்ணி போட்டாங்க. ஃபீல்டரால் கட் பண்ண முடியுமா? Another boundary in this over. That's another great shot. Timing and placement has been perfect in this ball. பர்ஃபெக்டாக டைம் பண்ணி பிளேஸ் பண்ணாங்க. அதை வந்து பவர் பேக்டாக அடிக்க பார்க்கல, செல்லமாக டைம் பண்ணாங்க. எல்லாத்துக்கும் மேலே பிளேஸ்மெண்ட் கேப்பில் அடித்ததுனால ரொம்ப ஈஸியாகவே பவுண்டரி போயிடுச்சு. ஸோ 10 runs ஆஃப் திஸ் ஓவர். பர்ஃபெக்டாக டைம் பண்ணாங்க, எல்லாத்துக்கும் மேலே கேப்பில் அடிச்சிருக்காங்க. அதான் இன்னொரு அட்வான்டேஜ். ஸோ 3 பாலில் 13 ரன் வந்திருக்கு. இன்னும் 3 பால் இருக்குது இந்த ஓவர் முடிய. தட்ஸ் அ ஷார்ட் பால். ஆனால் ஒரு ஃபீல்டர் டீப்பில் இருக்காங்க. ஸோ ஜஸ்ட் அ சிங்கிள். ஸோ த ஸ்கோர் போர்ட் மூவ்ஸ் ஆன் டு 73. இன்னும் 27 ரன் அடித்தா இந்த மேட்சை ஜெயிக்க முடியும் KSR. அண்ட் தே வில் ரிஜிஸ்டர் த ஃபர்ஸ்ட் விக்ட்ரி இன் திஸ் லீக். சாரதி இஸ் பேக் ஆன் ஸ்ட்ரைக். 2 பேட்ஸ்மேன்ஸும் செட் ஆன மாதிரி தெரியுது. ஒருத்தர் 6 அடிச்சாங்கன்னா இன்னொருத்தர் பவுண்டரி அடிக்கிறாங்க. லாஃப்டட் இன் தி ஏர். ஒரு ஃபீல்டர் வராங்க, பிடிக்க முடியுமா? தட்ஸ் a easy catch and she got it. முக்கியமான டைமில் ஒரு விக்கெட் விழுந்திருக்கு. அண்ட் சாரதி இப்போதான் ஒரு 6 அடித்தாங்க. திருப்பி ஒரு லாஃப்டட் ஷாட் போனாங்க. ஆனால் ஃபீல்டரை தாண்டி அடிக்க முடியல. and the fielder made no mistake in it. and Sardi has to depart for 28. It's 73 for 2. ஸோ இன்னும் 27 ரன் அடிக்கணும் 37 பாலில். தட் வாஸ் அ குட் கம்பேக் பை Yazhini. 14 ரன் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு விக்கெட் எடுத்திருக்காங்க. இன் தி எண்ட் த bowler had the last laugh. ஸோ இன்னும் 27 ரன்ஸ் அடிக்கணும் 37 பாலில். who's gonna be the new batsman? as I already said, இந்த மேட்சை கண்டெயின் பண்ண முடியாது, ஆல் அவுட்க்கு தான் போகணும். இன்னும் 8 விக்கெட் தேவை. தட்ஸ் 8 வெரி குட் டெலிவரிஸ். ஸோ அப்படி பார்க்கணும் இந்த டைமில். ஸோ 1 more ball left in this over. இன்னும் ஒரே ஒரு பால் இருக்கு இந்த ஓவர் முடிய. So Yazhini, the new batsman in, she's going to face her first ball at the last ball of the 9th over. A dot ball to finish off this over. So it's 9 overs gone, 73 for 2. இன்னும் 6 ஓவரில் 27 அடிக்கணும். Anushka is back on to the attack. She's going to bowl the 10th over. இன்னும் 27 ரன் அடிக்கணும் இந்த ஓவரில். இன்னும் 27 ரன் அடிக்கணும் 6 ஓவரில். கரண்ட் ரன் ரேட் 8ல் இருக்குது. ரிக்வயர்ட் ரன் ரேட் just 4 தான். Abhinay on strike. A dot ball to start off this over. She had an expensive first over. Gave 10 runs on his first over. எப்படி கம்பேக் பண்ண போகிறாங்கன்னு பார்ப்போம்.
just a single. So Varshini, the new batsman, is on strike. On to the gap. Fielder cut பண்ண முடியுமா? And that's a boundary. That's a sloppy fielding by the fielder. கையால் தடுக்காம ஃபுட்பால் ஸ்கில்ஸ் ட்ரை பண்ணாங்க, பட் முடியல. இந்த டைமில் இந்த மாதிரி ஃபீல்டிங் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா இந்த மாதிரி டைமில் ஒரு ரன்னும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஈஸி பவுண்டரிஸ் கொடுக்கக்கூடாது. பட் ஆன் த அதர் சைட் the credit has to go to the batsman. கேப்பில் அடித்தாங்க. And that's a first boundary for Varshini. Beaten. ஸோ 5 runs இந்த ஓவரில் வந்திருக்கு. இன்னும் 2 பால் இருக்குது ஓவர் முடிய. Lofted in the air but lands safely, just a single. So the scoreboard moves on to 79. Got her. That's good comeback from Anushka. Bowled nicely. Let's look out at the replay. Abhinaya was batting on a 20. மறுபடியும் நல்லா flighted delivery. Abhinaya flick பண்ணலான்னு பார்த்தாங்க, but misses it completely, so it's a bowled. So it's 79 for 3 at the end of 10 overs. Still 21 runs needed in 5 overs. On the other side, Yazhini CC required 7 wickets, 7 more deliveries. Let's see what's gonna happen. And there you go. ஒரு impact player உள்ள வந்திருக்காங்க for Yazhini CC teams. It's Yazhini, the right arm spinner. She's the impact player for Yazhini CC. Last 5 overs கொண்டு வந்திருக்காங்க. அவங்க என்ன இம்பாக்ட் பண்ண போறாங்கன்னு பாப்போம். ஸோ இன்னும் 5 ஓவர் இருக்குது, 21 ரன் தான் அடிக்கணும். இந்த டைமில் இம்பேக்ட் பிளேயரை கூப்பிட்டு வந்திருக்காங்க. இந்த இம்பேக்ட் பிளேயர் மூவ் எந்த அளவுக்கு ஒர்க் ஆகும்னு பார்ப்போம்.
On the other hand, Rashita, the new batsman in, ரெண்டு பேட்ஸ்மேனும் இப்போ தான் உள்ளே வந்திருக்காங்க ரீஸ்குள்ளே. ஒருத்தவங்க இன்னும் 4 பால் தான் ஆடி இருக்காங்க. அண்ட் Vashni is on strike. The impact player is going to bowl the first ball. That's a juicy tossed ball and wide signaled by the umpire. நல்லா பயங்கரமாக ஃப்ளைட் பண்ணி டாஸ் பண்ணி போட்டாங்க. In the end it's a wide. A slip in place for a நல்லா தூக்கி போடுறாங்க, முடிஞ்சா அடி அந்த மாதிரி போட்டிருக்காங்க. அண்ட் தேர் இஸ் அ ஃபீல்டர் அட் லாங் ஆஃப் 2. ஸோ அவங்க லாங் ஆஃபை நோக்கி அடித்தாங்கன்னா விக்கெட் விழுறதுக்கான சான்ஸும் இருக்குது. அண்ட் அ ஸ்லிப்போ இருக்குது அதையும் தாண்டி. தூக்கி அடிச்சிருக்காங்க. And that has been dropped. That was a simple catch. ஒரு சிம்பிள் கேட்ச் ட்ராப் ஆயிருக்கு. அவங்க பிடிச்ச மாதிரி தான் தெரிஞ்சுது. ரிவர்ஸ் கப்பில் போயிருந்தாங்க, ஆனால் பால் கையில் மாட்டல. இந்த எண்ட் இட்ஸ் ட்ராப் கேட்ச். எந்த அளவுக்கு காஸ்ட்லியாக இருக்க போது தெரில. இம்பேக்ட் பிளேயர் வந்தோடனே ஒரு இம்பேக்டை கொடுத்தாங்க, ஆனால் ஃபீல்டர் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் சென்சிபிளாக ஆடுவாங்க. Let's look on to the replay. நல்லா டாஸ் பண்ணி தூக்கி போட்டாங்க. ஃபீல்டர் ஆஃப் சைடில் அடிக்கலான்னு போனாங்க. தட்ஸ் அ ரெகுலேஷன் கேட்ச். ரொம்ப ஈஸியாக பிடிச்சிருக்கணும். விட்டது கேட்சா இல்லை மேட்சா பாப்பு? மறுபடியும் இன்னொரு சான்ஸ் கிடச்சிருக்கு. இந்த வாட்டி பிடிச்சிட்டாங்க. சேம் ஃபீல்டர், ஆனால் இந்த வாட்டி ஈஸியாக பிடிச்சிட்டாங்க. ஸோ இது the impact player has got an impact. முதல் விக்கெட் அவங்களுக்கு வந்திருக்கு. 4 பால் நல்லா ஃப்ளைட் பண்ணி டாஸ் பண்ணி தூக்கி போட்டாங்க. 3 run and a wicket. So it's 82 for 4 at 10.4 overs. Suddenly back to back wickets வந்திருக்கு. போன ஓவரில் 1, இந்த ஓவரில் 1. இன்னும் 18 ரன் தான் அடிக்கணும் 26 பாலில். ஸோ இங்கே டிஃபெண்ட்லாம் பண்ண முடியாது. they should go for wickets. விக்கெட்ஸ் மேலே விக்கெட்ஸ் எடுத்தால் அவங்க கேம்குள்ளே வர முடியும். இப்போ ஒரு ஸ்லைட் எட்ஜ் வந்திருக்கு யாழ்னி சிசிக்கு. பட் இதை அவங்களால் மேக்ஸிமைஸ் பண்ண முடியுமா? தட்ஸ் த ஒன்லி கொஸ்டின். அண்ட் நவ் தீபிகா, த நியூ பேட்ஸ்மேன் இன், ஷீ இஸ் கோயிங் டு ஃபேஸ் த 10.5th டெலிவரி. இது எல்லாம் வெளில இன்னும் 4 ஓவர் இருக்குது. அண்ட் ஆப்வியஸ்லி அவங்க ஃப்ளைட் பண்ண போகிறாங்க மாதிரி தான் தெரியுது. That was a dot ball. எங்கேயோ ஸ்வீப் பண்ண, ஸ்வாக் ஸ்வீப் பண்ண, ஏதோ ஒன்று பண்ண போனாங்க. But it's a dot ball to start off innings. So last ball of this over. சூப்பராக போட்டிருக்காங்க. Again lofted in the air. ஆனால் மிட் ஆஃப்க்கு முன்னாடியே விழுந்துருச்சு. So a successful over comes to an end for Yazhini CC team. It's 11 overs gone. It's 83 for 4 and 17 runs required to win this first game. Yazhini, she's going to bowl the 12th over. And this is her first over.
அண்ட் டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட், டோட்டலாக இந்த டீமில் 2 யாழ்னி இருக்காங்க. ஒரு யாழ்னி இம்பாக்ட் பிளேயராக வந்தாங்க. அவங்க போன ஓவர் போட்டாங்க, நல்லா டாஸ் பண்ணி தூக்கி போட்டு ஒரு விக்கெட் கூட எடுத்தாங்க. அது இம்பாக்ட் பிளேயர். தப்பாக சொல்லிட்டேன், யாழ்னி ஒரு பிளேயர் தான், அர்ஷினி தான் 2 பிளேயர்ஸ். ஸோ யாழ்னி இஸ் கோயிங் டு bowl at 12th over. ஸோ 16 runs needed in 23 balls. இம்பேக்ட் பிளேயராக போட்ட bowler name Arshini. Let me re-mention that. Impact player போட்ட bowler name Arshini. She got her first wicket. And 16 runs required in 23 balls. The game is on KSR Academy right now. ஆனால் ஸ்லோவாக உள்ளே வர பார்க்குறாங்க. And that's a dot ball. 16 ரன் தான் தேவை அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் வின் அடி. ஓகே, a tossed up delivery, that was a full toss. And that's a dot ball. The bowler is tossing up nicely. தூக்கி போடுறாங்க முடிஞ்சா அப்படின்ற மாதிரி. பட் பேட்ஸ்மேனாக கனெக்ட் பண்ண முடியல ஒழுங்கா இன்னும் ப்ராப்பராக. ஏன்னா 2 பேரும் இப்போ தான் உள்ளே வந்திருக்காங்க, 2 நியூ பேட்ஸ்மேன்ஸ். செட் ஆக கொஞ்சம் டைம் தேவை. கேப்பில் அடிச்சிருக்காங்க. இஸ் தட் அ பவுண்டரி? Yes it is. First boundary for Rashita. டைமிங் அண்ட் பிளேஸ்மெண்ட் பர்ஃபெக்டாக இருந்தது. கேப்பில் அடிச்சிருந்தாங்க ஆன் டு த லாங் ஆஃப். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பவுண்டரி ஃபார் ரஷிதா. ஒரு சின்ன ஸ்லைட் ப்ரெஷர் வந்த மாதிரி இருந்தது. அண்ட் அந்த ப்ரெஷர் இப்போ டோட்டலாக ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சு. only 12 runs needed in 3 overs. Let's look on to the replay. நல்லா டாஸ் பண்ணி போட்டாங்க. அவங்க கிளவராக தூக்கி அடிக்காமல் தரையோடு அடித்தாங்க. இந்த வாட்டி கேப்பில் அடிச்சிருக்காங்க. will that go for a boundary? அது 30 yards. Yes, it is a boundary. So back to back boundaries for Rashita. And now 8 runs only required to win this first victory. இந்த வாட்டி என்ன பண்ணாங்கன்னா கட் ஷாட், ஒரு பர்ஃபெக்ட் கட் ஷாட் ஆடினாங்க. So back to back boundaries. The pressure is on bowler. இருந்த கொஞ்சம் ப்ரெஷரை டோட்டலாக இந்த bowler ரெடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க. So now 8 runs needed in 19 deliveries. 1 more ball left in this over. And that's a wide delivery. And that's a stop delivery as well. இது இன்டர்நேஷ்னல் நிறைய பிளேஸ் பண்ணி பார்ப்போம். ஃபேமஸாக ரவிச்சந்திர அஸ்வின் அதை நிறையா பண்ணுவார், ஸ்டாப் டெலிவரிஸ். But that was a wide. So need to re-bowl it again. 7 runs தேவை to win this game, to register their first victory in this league. Again a tossed up delivery. Sweep shot அடிச்சிருக்காங்க. Is that a boundary? Yes it is. And that's a boundary. That's hat-trick of boundaries. So the scoreboard moves on to 97 and now 3 runs only required to win their first victory. 3 runs needed in 3 overs. So 12 overs gone. It's 97 for 4. இன்னும் 3 ரன் தான் தேவை 3 ஓவரில். And Satyashree, the new bowler in, she's going to bowl the 13th over. இன்னும் 3 ரன் தான் தேவை. And Deepika is on strike.
lofted in the air, and that has safely taken. And first wicket for Satyashree. வந்த ஃபர்ஸ்ட் பால்லேயே விக்கெட் எடுத்திருக்காங்க. And Deepika has to go for 2. It's 97 for 5. And still 3 more runs needed to win their first victory. So Deepika V, the new batsman in. She's going to face her first ball. இந்த 3 ரன் எடுக்கணும் இந்த மேட்சை ஜெயிக்க. So here comes the second ball. நல்லா டாஸ் பண்ணி போடுறாங்க. And that's a dot ball to start off our innings. Still 3 more runs required. இன்னும் 3 ரன் தான் எடுக்கணும் அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் விக்டரி ரெஜிஸ்டர் பண்ண. Is that a catch drop? Looks like a catch drop. ஆனால் bowler பெருசாக டிசப்பாயிண்ட் ஆன மாதிரி தெரில. So yeah, a slip in place. Hat-trick of dots. Oh, that's a great delivery. That must be close. That was a great ball, but the umpire said no. So Satyashree started really well on bowling a first over. ஆனால் பிரச்சனை என்னென்னா அவங்க ரொம்ப லேட்டாக வந்துட்டாங்க. முன்னாடி வந்திருந்தா மேபி திங்ஸ் கூட கான் டிஃப்ரெண்ட். அட்லீஸ்ட் ஒரு 9th ஓவர்லையாவது வந்திருக்கலாம். மேட்ச் ஆல்மோஸ்ட் முடிகிற ஸ்டேஜில் வந்திருக்காங்க. பிகாஸ் அவங்க போட 4 பாலும் ரொம்ப நல்லா போட்டிருக்காங்க, இன்க்ளூடிங் திஸ் 5th பால். A single to finish off this over. So 1 runs come from this over. It's 13 overs gone, 98 for 5. And now 2 runs required in 2 overs. Let's see what happens.
And that's it. By this, KSR registering the first victory in this first game itself. That's a great game of display by KSR. They outplayed Yazhini CC team. கொஞ்சம் கூட கேப் கொடுக்கவே இல்லை. அவங்க bowling மூலியமாகவும் சரி, அவங்க பேட்டிங் மூலியமாகவும் சரி, they outplayed Yazhini CC. அண்ட் Yazhini CC டைமில் பார்க்குறப்போ கொஞ்சம் லேட்டாக எல்லாமே வந்த மாதிரி இருந்தது. இம்பேக்ட் பிளேயராக இருக்கட்டும் அண்ட் லாஸ்ட் ஓவர் போட்ட போலராக இருக்கட்டும், போலர்ஸ் கொஞ்சம் லேட்டாக வந்தாங்க. கொஞ்சம் முன்னாடியே அவங்களுக்கு கொடுத்துருந்தா மேட்ச் இன்னும் கொஞ்சம் க்ளோஸாக போயிருக்கும். பட் இன் தி எண்ட் இட்ஸ் KSR who registering the first victory and goes to the next match. And that's a great game. 15 ஓவர்ஸில் 100 runs கொஞ்சம் ட்ரிக்கியாக இருக்கும்னு நினச்சேன். ஆனால் the opener RS played a great innings. 190 ஸ்ட்ரைக் ரேட்டில் ஆடினாங்க. அவங்களோட 23 runs கேமியோ தான் ஒரு சாலிடிட்டி கொடுத்தது, ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்தது. மற்ற பேட்ஸ்மென்ஸ்க்கு கொஞ்சம் பொறுமையாக ஆடினாங்க. மற்ற பேட்ஸ்மென்ஸில் ஆங்கர் பண்ணிட்டு போனாங்க. ஸோ தட்ஸ் a great game to start. ஸோ ரெண்டு டீமும் நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. லெட்ஸ் வெயிட் ஃபார் த செகண்ட் மேட்ச். And that's all from this match. It's KSR who are winning by 5 wickets, who are winning this game comfortably by 5 wickets. And let's move on to next match. Stay tuned till that.